Hello viewers, welcome to Only Make Letter English. Today I would like to tell about articles. This is the most important topic useful for competitive examinations as well as for academic students, intermediate students, high school students and also for TET and DSC. This is the most important topic. It is a very simple topic but most important topic. In this video I would like to tell in Telugu as well. Keeping in view our Telugu medium students, I would like to explain in Telugu as well. So before going into the topic, please I request you all to please like and subscribe. Okay, let us go into topic. Articles. What are articles? When you open a lesson, the video may come somewhat lengthy as we have to explain both in English and Telugu. So please don't skip. From the beginning to the end, if you watch, you will have idea. And particularly for Telugu medium students, you will have good concept if you follow it. Let us now start articles. Basically, what are articles? When you refer to the lesson in a page, you come across a, yan, the everywhere. When should we use a? When should we use yan? When should we use the? Let us see. These are basically adjectives. They are used before nouns. There is a definition here. The adjectives a or yan and the are usually called articles. They are called demonstrative adjectives. We call them demonstrative adjectives or determinants. Articles are used before nouns. Most important point, articles are used before nouns. 90% of them are used before common nouns. What are common nouns? Commonly used. That means, for example, boy. He may have a special name, but we call him a boy. Girl, she may have a particular name, but we call girl for female one. For male one, boy, and female one, girl. In the same way, man, cow, thief, pilgrim, etc. These are all common nouns. In the same way, honor, infant, king, mother, etc. These are all common nouns. So, they are used before common nouns. Now, let us say a, yan. When should we use a? When the first letter of a word is pronounced with a consonant sound, we have to use a. A means one. If the first letter of the word is pronounced with a vowel sound, we have to use yan. What are vowels? Out of 26 alphabet, there are 5 vowels. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. These are called vowels. And the remaining 21 are called consonants. So, if the consonant sound comes, we have to use A. If the vowel sound comes, we have to use yan. Here, you have to remember one most important point. Some of the words, though they have a vowel letter in the beginning, they may pronounce with some consonant sound. In such case, we have to use a, not yan. That means here either a or yan, they take the choice of taking a or yan before that word according to their sound only. Here sound plays most important part. Let us see a boy. Here B, consonant, a boy. A 1 rupee, here it is a vowel letter, but it is pronounced with consonant sound. One, W-A-W. One sound, 1 rupee. It is not pronounced with a vowel sound, so we have to use A. Again, man, a man. Basket, a basket, a big consonant. Here, one-eyed man, one. Here also W-A sound comes, one man, one. Vowel sound doesn't come here. So, a one-eyed man, a member, M, a university, U, it is also a vowel letter, but it is pronounced with U, Y-U, U. So, in such case, we have to use A. Again, European. In such case also, second letter is given importance, European. E is not pronounced as a E, it is pronounced as U, European.
Okay. Next, unicorn. It is a YUU, unicorn. In such case, we have to use A. That means A is used before a word or a letter in a word which is pronounced with consonant sound. Though there is a vowel letter like a O, U, E, U, in such case, as they are pronounced with consonant sound, we have used A. In some cases, even if there is a consonant letter in the beginning of the word, if they are pronounced with vowel sound, we have to use an. Here, look here, an honest man. We don't say honest man, an honest man. The second letter is taken importance. It is given importance, honest man. H is not pronounced here, no, sounding comes here. O, we have to pronounce honest, honorable, honest. So, an honest. Look here, an engineer, an orange, an eagle, an hotel. Don't say hotel. So, no, these in the modern times, most of the people use it as a hotel. We can use a hotel, but in the olden times they used to give importance to this O, hotel, an hotel. In such case, we have to use an hotel, or you can say a hotel. If you pronounce the word H, then if H sound comes, you have to use a hotel or an hotel. Next, an MLA. In M, though it is a consonant letter, A sound comes here. MLA, A. Umbrella. Here it is not pronounced U is not pronounced as U. It is pronounced as umbrella. Umbrella. So, an umbrella. Ice cream, an island. This is also an vowel sound. That is why before a word which are pronounced with vowel sound, we have to use an. Look here, an honest man, an engineer, an orange, an eagle, an hotel, an MLA, an MP, an MLA, an hour, an umbrella, an ice cream, an island. Hour, HO or hour, second letter O is given importance. In such case, we have to use an. And in such case, where the first letter of the word is pronounced with this consonant, we have to use A. Look here, we use indefinite noun A for showing individual, persons. One means a person. Any, some, all. Indefinite, not definite. For countable nouns, they may be countable. When they are countable, we use a Raj is calling you. A Raj is calling you. Actually, Raj is proper noun. We should not use article before proper noun. But here we use why a Raj means some Raj, some person. In such case, we have to use A. In the same way, I bought a TV, one TV. I bought a TV, one TV. A TV means one TV. He earns 1000 rupees a day. That means per day. In such case, some, one, per. In such a case, we use an indefinite article A. Now, let us come to definite article. The is a definite article. A and an, these two are separate part, and the is separate one. A and an, these two come under indefinite articles, and the comes under definite article. Here there is some note with regard to definite article. The listener should also know about the man whom about I am talking. For example, in the beginning I say, there is a person beside me. I say, there is a man, very honorable person. A man, some person. The man whom about I talk to you is here. The man. Now, the person who is listening to me has some idea. The listener should also know about the man whom about I am talking. Just now I had talked about the man to my person, my friend. He listened to what I said. There is a man. He is looking. The man whom about I am talking, the man is my friend. I am talking to him. So, I am talking
about some person. So the listener should also know about the man whom about I am talking. Then only we have to use the article comes before such a noun. It becomes the definite when there is only one noun about whom both the listener and the speaker talk about. There may be so many persons. Out of those persons, I am pointing out one person about whom I am talking to him. Then I pointed the man. So in such case, when we say certain person, we have to use the. Now let us see, as I have to explain in Telugu also, ఆర్టికల్స్ అనేటువంటివి ముఖ్యంగా రెండు రకాలండి. ఇవి రెండు రకాలు ఏంటంటే ఏ, యాన్, ఈ రెండు ఒక కోవకు చెందినవి. వాటిని ఇండిఫినెంట్ ఆర్టికల్స్ అంటారు. ది అనేటువంటిది డిఫినెట్ ఆర్టికల్. వీటిని సాధారణంగా విశేషణములు అంటారండి. ఇవి నామవాచకములకు ముందు వస్తుంటాయి. నామవాచకాలకు ముందు వాడాలి. నామవాచకాల్లో ఇంగ్లీష్లో అయితే ప్రాపర్ నౌన్ అంటాం కదా, ప్రాపర్ నౌన్ ముందు కాదు, కామన్ నౌన్స్ ముందు. ఇవి కామన్ నౌన్స్ ముందు 90% కామన్ నౌన్స్ ముందు వస్తూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకి బాయ్, మ్యాన్, కౌ చెప్పాను. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా కామన్గా వాడేటువంటివి. అలాగే ఇప్పుడు చూడండి, కాన్సోనెంట్స్ శబ్దం. కాన్సోనెంట్ హల్లు, అచ్చు, అల్లు. ఏ, ఈ, ఐ, ఓయు అనేటువంటివి 5 అచ్చులు. మొత్తం 26 అక్షరాల్లో ఇంగ్లీష్లో ఉండేటువంటి ఆల్ఫాబెట్ 26. ఈ 26లో ఈ 5 ఉన్నాయి కదా, ఏ, ఈ, ఐ, ఓయు. ఈ ఒక పదములోని మొదటి అక్షరము హల్లు శబ్దాన్ని ఇస్తే ఏ వాడాలి. అదే కనుక మొదటి అక్షరము ఆ పదములోని ముందు అక్షరము ఒక వోవల్ శబ్దం, అచ్చు శబ్దం వచ్చిందనుకోండి, అప్పుడు యాన్ వాడాల్సి వస్తుంది. బిఫోర్ ఏ కాన్సోనెంట్, హల్లు ముందు ఏ, అలాగే అచ్చు శబ్దం వచ్చే ముందు యాన్ వాడాలని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, ఏ బాయ్, బి అనేటువంటి ఒక హల్లు, దాని ముందు ఏ వాడాం. ఇక్కడ ఓ అనేటువంటిది అచ్చు, ఓవల్, కానీ శబ్దం ఏమిస్తుంది, హల్లు శబ్దం వస్తుంది. వన్, వన్, ఓ అనేటువంటి ఓ, వన్ అని పలుకుతుంది. అలాగే ఇది ముఖ్యంగా ఏ అండ్ యాన్ అనేటువంటివి సౌండ్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అనే విషయం మనం గమనించుకోవాలి. మ్యాన్, బాస్కెట్, వన్ ఐడ్ మ్యాన్. చూడండి, ఎం, బి రెండు కాన్సోనెంట్స్ హల్లులు, కానీ ఇక్కడ మళ్ళా అచ్చు ఉంది. కానీ ఇది ప్రొనౌన్సియేషన్, ఉచ్చారణలో మాత్రం ఏ విధంగా వస్తుంది, హల్లు శబ్దాన్ని ఇస్తుంది. వన్, వన్ మ్యాన్, వన్ ఐడ్. అలాగే మెంబర్, యూనివర్సిటీ, యూలాగా పలికేస్తుంది. యు. యూరోపియన్, ఇలా ఇది కూడా రెండో అక్షరమైన యు శబ్దాన్ని ఇస్తుంది. యూనికార్న్, ఇవన్నీ కూడా ఏతోనే వాడబడతాయి. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. వీటిని మాత్రం యాన్ వాడకూడదు. వీటి ముందు యాన్ వాడకూడదు. యాన్ వేటి ముందు వాడాలి చూడండి. ఆనెస్ట్ మ్యాన్, ఇది మాత్రం హల్లే, కానీ శబ్దం అచ్చు శబ్దం ఇస్తుంది. హెచ్ అనేటువంటి హల్లు అయినప్పటికీ ఆనెస్ట్ రెండవ అక్షరం అయినటువంటి ఓ మీద స్ట్రెస్ ఎక్కువ పడుతుంది. ఆనెస్ట్, మనం హానెస్ట్ మ్యాన్, హానరబుల్ మ్యాన్ అనకూడదు. ఆనెస్ట్ మ్యాన్, ఆనరబుల్ మ్యాన్. సో ఇది యాన్ వాడాలి ఇక్కడ. అలాగే ఇంజనీర్, ఈ, ఆరెంజ్, ఎనార్జీ, ఈగల్, హోటల్ అని మీరు గట్టి పలికితే హో శబ్దం వచ్చినట్లయితే అది హల్ అవుతుంది. అప్పుడు యాన్ వాడకూడదు, ఏ హోటల్ చెప్పాలి. కానీ ఇక్కడ హెచ్ అనేది ఇక్కడ అచ్చు శబ్దంతో కూడా పలకబడుతుంది. ఓల్డ్ పీపుల్ ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్లో మనం యాన్ అనే పదం వాడతాం అనమాట. యాన్ హోటల్ అని కూడా పలకవచ్చు. ఏ హోటల్ పలికినా దానికి నో అబ్జెక్షన్. తర్వాత ఎంఎల్ఏ అన్నప్పుడు మీరు ఎం అనే అక్షరం చూస్తున్నారు, కానీ సౌండ్ మాత్రం ఏ సౌండ్ వస్తుంది అక్కడ. ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, ఈ పదాల్లో యాన్ వాడాల్సి వస్తుంది. ఏ వస్తుంది, శబ్దం వస్తుంది కాబట్టి. అలాగే అంబ్రెల్లా, యు అక్షరం కనబడుతుంది, కానీ అక్కడ ఏముంది, ఏ సౌండ్ వస్తుంది. అంబ్రెల్లా ఏ సౌండ్. సో యాన్ అంబ్రెల్లా. ఐస్ క్రీమ్, అలాగే ఐలాండ్, ఇవన్నీ యాన్తో వాడబడతాయి. అలాగే ది అనేటువంటిది ఒక డెఫినెట్ ఆర్టికల్. ఖచ్చితంగా ఫలానా వ్యక్తి, ఫలానా వస్తువు అని సూచించేటప్పుడు మాత్రం, డెమాన్స్ట్రేట్ చేసేటప్పుడు, ఇది అది అని చూపించేటప్పుడు మాత్రం ది వాడతాం. ది అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఉన్నటువంటి వస్తువుల్లో ఒక వస్తువు, లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్లో ఒక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రం మనం ది వాడతాం. ఎవరితో చెప్పేటప్పుడు, మన పక్క వాళ్ళతో చెప్పేటప్పుడు ఫలానా వ్యక్తి అని చెప్తున్నాం కదా, ఆ వ్యక్తి గురించి అతనికి ముందు అవగాహన ఉండి ఏర్పడుతుందన్నమాట.
ఈ ఫలానా వ్యక్తి అన్నప్పుడు ఆ మ్యాన్ అన్నాం. ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి అన్నప్పుడు ఆ ఫలానా వ్యక్తి గురించి ఎప్పుడు చెప్పుకున్నామో ఆ వ్యక్తి అతను అని చెప్పినప్పుడు ది అనే వాడుతున్నాం. అదే ఇక్కడ ద లిజనర్ షుడ్ ఆల్సో నో అబౌట్ ద మ్యాన్ హూమ్ అబౌట్ ఐ యామ్ టాకింగ్ దెన్ ఓన్లీ ది ఆర్టికల్ కమ్స్ బిఫోర్ నౌన్ అన్నాం. అయితే ఈ ది అనే ఆర్టికల్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే నామోసకు ముందు ఎప్పుడైతే మనం ఎవరితో మాడుతున్నాం వాళ్ళకి ఎవరి గురించి చెప్తున్నాం వాళ్ళ గురించి అవగాహన అతనికి ఉన్నప్పుడు, అంటే ఫలానా వ్యక్తి గురించి మాడుతున్నాం అన్నప్పుడు ఏ వాడాం, ఏ వ్యక్తి గురించి మాడుతున్నాం పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నాం అప్పుడు అతనికి ఓహో ఈ ఫలానా వ్యక్తి గురించి మాడుతున్నారు ఈయన అని ఇంక ఐడియా వస్తుంది. అప్పుడు ది అనే పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ది ఆర్టికల్ వాడతాం. కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ ద డెఫినెట్ వెన్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ నౌన్ అబౌట్ హూమ్ బోత్ ద లిజనర్ అండ్ ద స్పీకర్ టాక్ అబౌట్. కాబట్టి ఈ లిజనర్ నేను ఎవరు స్పీకర్, నేను చెప్పే విషయం వినేవాడు టాక్ లిజనర్. మా ఇద్దరికి కూడాను ఆ అవగాహన వ్యక్తి మీద అవగాహన ఉన్నప్పుడే మనం ది అనే ఆర్టికల్ వాడగలుగుతాం అన్నమాట. అయితే మనం ఇప్పుడు ది అనేటువంటి ఆర్టికల్ ఎప్పుడు ఎలా వాడాలి అనేటువంటిది తెలుసుకుందాం. నౌ లెట్ us see when we have to use ది. I told you already here in what case we have to use ది. Now let us see the notes you want is missed. Let us go to the beach. Let us go to the park. The man shouted is sleeping now. In these sentences, the notes, I have talked about notes first time. About which notes we have talked about, that notes is missed now. So, the notes you wanted notes, a notes, but the notes which you wanted is missed. In such case, use definite article. In the same way, let us go to a beach is different, any beach. Let us go to the beach means about which beach we talked about or discussed, we want to go to the beach. So, the beach. When we point out certain thing, we have to use the. Let us go to the park. In the same way, the man shouted is sleeping now. A man shouted, but the man who shouted is sleeping now. So, the man about whom the man who shouted just a while ago is now sleeping. So, in such case, when we point out certain person, certain thing, we have to use the. When a singular common noun is meant to represent whole class, this is most important point. When a singular common noun is meant to represent whole class, we have to use the. The ox is a four-footed animal. Here ox is singular, but when we have used the before that, the definite article the, it represents the whole class. In such case, we have to use definite article the. In this, for example, oxen, ox singular, oxen plural. Oxen are four-footed animals. We should not use any article. There is no plural form for articles. Oxen are four-footed animals, that's all. See there, plural form, there is no plural form. For plural form, there is no article. In such way, for whole class, which represents whole class, the ox, the dog. The dog is a faithful animal. The dog represents the whole class of that animals. So, the dog, the ox, are all represent, these represent whole class in which we have to use the definite article the. And there are some more examples where we have to use the. I will explain. The oceans and rivers. When we come across the names of oceans, the Indian Ocean, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, in this case we have to use the. In the same way, rivers, the Ganges, the Mahanadi, the Krishna, the Kaveri, in such the Godavari. In such case, we have to use before the names of the rivers, we have to use the article. And then canals, the Suez Canal, the Panama Canal. In such case, we have to use the. Next, deserts, the Indian desert, the Thar desert, the Indian desert, the Atacama desert. So, in such case, we have to use the. Next, group of islands. What are the group of islands? The Andaman and Nicobar Islands, the Lakshadweep Islands, the Kishu, the Shikoku, the Honshu Islands. In such case, we have to use group of islands. Before group of islands, we have to use the. Next, mountain ranges.
The Himalayas, very popular in our country. The Himalayas, the, and then the Andes, the Alps. Before the names of mountains, we have to use the. And there are some more examples where we have to use the. Let us continue. Let us see some more examples where we have to use the. మనం ది ఎక్కడెక్కడ వాడాలో చెప్పుకున్నాం. ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి ఉదాహరణలు. నదుల పేర్ల ముందు వాడాలని చెప్పుకున్నాం. సముద్రాల పేర్ల ముందు వాడాలని చెప్పుకున్నాం. ది గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్, దీవుల పేర్ల ముందు వాడాలని చెప్పుకున్నాం. అలాగే ది లేక్స్, సరస్సు పేర్ల ముందు ది వాడాలి. ద సుపీరియర్ లేక్. ఆ విధంగా ది అనేటువంటిది పర్వత రేంజెస్, మౌంటైన్ రేంజెస్ పేర్ల ముందు వాడాలని చెప్పుకున్నామండి. అయితే ఇంకా చూడండి, బిఫోర్ సమ్ ప్రాపర్ నౌన్స్. అయితే ప్రాపర్ నౌన్ ముందు మనం వాడడం సాధారణంగా, కానీ బిఫోర్ సమ్ ప్రాపర్ నౌన్స్ సచ్ యాజ్ కంట్రీస్ నేమ్స్ దట్ కంటైన్ ద వర్డ్స్ లైక్ కింగ్డమ్. దేశాల పేర్లలో కింగ్డమ్, స్టేట్, రిపబ్లిక్ ఈ పదాలు వచ్చేటువంటి పదాలతో వచ్చేటువంటి రాజ్యాల పేర్ల ముందు మనం ది వాడవలసి వస్తుంది. గ్రూప్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్, we have to use the in such case where we come across the words states, republic or kingdom in names. For example, the United States, some groups of countries are there in that, the United States. The Netherlands, islands. The Philippines, the United Kingdom. In such case, we have to use the. And the People's Republic of China. Most important, this before these names we have to use the definite article. What are they? Before some proper nouns such as countries names that contain the words like kingdom, state, republic or plurals కలిగి ఉన్నటువంటి వాటికి వాడతామన్నమాట. ఇందులో గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఉంటాయి, గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో ఫిలిప్పైన్స్లో కూడాను. ఈ విధముగా కొన్ని సమూహం ఉన్నటువంటి వాటికి దాని ముందు ది వాడవలసిన అవసరం ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ చూడండి, బిఫోర్ నేమ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూనిక్ ఆఫ్ దైర్ కైండ్. బిఫోర్ నేమ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూనిక్ ఆఫ్ దైర్ కైండ్. అవి ఆ జాతి సంబంధించినవి, అవి ఒకటే. ఉదాహరణకి వెన్ దెర్ ఇస్ నో కంపారిజన్, వాటికి పోలిక ఉండదు. ఉదాహరణకి సన్, సూర్యుడు, ది సన్. ది స్కై, ఆకాశం. ది ఓషన్, ది సీ, ది అర్త్. ఇన్ సచ్ కేస్ we have to use the definite article the. The moon, in such case also we have to use. Before superlatives, degrees, పాజిటివ్, కంపారిటివ్, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీస్ అవి ఉన్నాయి కదా, అందులో ఎస్టీ, ఈఎస్టీ, ఎంఓఎస్టీ, మోస్ట్ వీటితో వచ్చేటువంటివి పదాలకు ముందు మనం ది వాడాలి. ది స్మాలెస్ట్, ద బిగ్గెస్ట్, ది హైయెస్ట్, ద లోయెస్ట్, అలాగే ద మోస్ట్, వీటి ముందు మనం ఈ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ముందు కూడా ది వాడవలసిన అవసరం ఉంది. నెక్స్ట్ చూడండి, బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ సర్టెన్ బుక్స్. కొన్ని పుస్తకాలు వరల్డ్ ఫేమస్ బుక్స్ ఉంటాయండి, అలాగే రిలీజియస్ బుక్స్ ఉంటాయి. ఈ రిలీజియస్ బుక్స్ పేర్ల ముందు కూడా వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ది బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ వెరీ ఫేమస్ of world famous books and also religious books. Before the names of world famous books and also religious books. For example, the Iliad, the Vedas, the Bible, the Quran. In such case, we have to use. But there is some exception. When writer's name is quoted there, we should not use the definite article. కానీ రచయిత పేరు చెప్పేటప్పుడు మాత్రం దాని ముందు మనం ది వాడకూడదు. ఉదాహరణకి రామాయణ, ది రామాయణ అన్నామండి. ఆ రామాయణ రచించిన వాడు వాల్మీకి గురించి చెప్పేటప్పుడు వాల్మీక్స్ రామాయణ అని చెప్పాలి, కానీ వాల్మీక్స్ ది రామాయణ అనకూడదు. వాల్మీకిస్ రామాయణ. సో వెన్ వీ రిఫర్ టు ద రైటర్ ఆర్ పోయిట్, వీ షుడ్ నాట్ రైట్ ది డిఫరెంట్ ఆర్టికల్. వాల్మీకిస్ రామాయణ్, హోమర్స్ ఇలియడ్, అంతే. ఈ విధంగా మనం ది అనే డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ వాడవలసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. In such case, we have to use the different article the, and there are some more examples I would like to tell you. Let us say, before a proper noun, when it is qualified by an adjective or an adjectival clause, we have to use the. The great Alexander. Actually, Alexander
is proper noun. We don't use the. Here we are here referring adjective. We are defining him. We are describing the great Alexander will say. In such case, we use the immortal Shakespeare. In the same way, Shakespeare is the proper noun, but we are describing Shakespeare, immortal, not mortal. He is the immortal Shakespeare. In the same way, Mr. Taru, the Mr. Taru whom, here the Mr. Taru whom you met last night is my father-in-law. About whom we are talking, whom you met last night is the man whom you met, the Mr. Taru, the man, Mr. Taru whom you met last night is my father-in-law. And then before ordinals, first, second, third, first chapter, second chapter, third chapter, first person, second person, third person. In such case, we use before ordinals, we have used the first man, the second man, the first chapter, the third chapter. In such case, we have to use the. Before musical instruments, before all the musical instruments, we have to use the. He can play the piano. He can play the piano, the shehnai, the violin. Must before an adjective when the noun is understood. Here the poor, what does it mean? The poor means poor people. When actually poor is adjective. Before that, when you add the, it refers to the people, the poor people, the rich people. In such case, before an adjective when the noun is understood, we have to use the. As an adverb with the comparatives. When we compare adverbs, the more they get, the more they want. We are comparing. The more they get, the more they want. In such case, when there is a parallel increase, parallel decrease, in such case, we have to use the. మనం ఇంతవరకు ఏం చెప్పుకున్నామంటే ది అనేటువంటిది ఇంకా వేటి ముందు వాడవలసిన అవసరం ఉంది. బిఫోర్ ఏ ప్రాపర్ నౌన్, ఒక ప్రాపర్ నౌన్ ఉంది, గోపి, ఇండియా, వీటి పేర్ల ముందు వాడతామా? వాడకూడదు. కానీ బిఫోర్ ఏ ప్రాపర్ నౌన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ క్వాలిఫైడ్ బై అన్ అడ్జెక్టివ్, విశేషణము చేత తెలియబడినప్పుడు, విశేషణం వర్ణిస్తున్నప్పుడు దాన్ని మనం ది వాడతాం. అలెగ్జాండర్ గురించి వాడుతున్నాం, ఇక్కడ అలెగ్జాండర్ గొప్పతనం చెప్పుకుంటున్నాం, ది గ్రేట్ అలెగ్జాండర్ అన్నాం, అప్పుడు ది వాడతాం అన్నమాట. అలాగే షేక్స్పియర్ ఇమ్మోర్టల్, చావు లేనటువంటి, ఎప్పుడు అమరుడైనటువంటి, ది ఇమ్మోర్టల్ షేక్స్పియర్, ఇలాంటి వాటి వీళ్ళ ముందు వాడతాం. అలాగే మిస్టర్ తారు, దీని ముందు దీనికి వాడామంటే హూమ్ యూ మెట్ లాస్ట్ నైట్, గత రాత్రి మీరు ఎవరిని కలుసుకున్నారో ఈ మిస్టర్ తారు అని అతను కలుసుకున్నారు కదా, ఆ మిస్టర్ తారు మా ఫాదర్ ఇన్ లా అని చెప్పడం విషయంలో ది వాడాం అనమాట. నెక్స్ట్ బిఫోర్ ఆర్డినల్స్, 1, 2, 3 ఆర్డర్ అనమాట. ఈ ఆర్డర్లో ది ఫస్ట్, ది సెకండ్, థర్డ్ అనే విషయంలో కూడా మనం వాడతాం. బిఫోర్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఈ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి, వాటి ముందు కూడా మనం ది వాడతాం అనమాట. ది సెహనాయి, ది తబ్లా, ది పియానో, ఈ విధంగా ది హార్మోనియం. బిఫోర్ అన్ adjective when the noun is understood. Here poor అంటే విశేషణం, కానీ ది పువర్ అంటే దేని తెలియజేస్తుంది? పేదవాళ్ళని తెలియజేస్తుంది. అలాగే ది రిచ్ అంటే ధనికులు అని తెలియజేస్తుంది. వీటి పేర్ల ముందు ది వాడినట్లయితే ఆ ది అనేటువంటిది ఆ వర్గానికి, పేద వర్గము, పేద ప్రజలు, ది రిచ్ ధనికులు అర్థం వస్తుంది. ఉదాహరణకి మనం ఈ మరి ది అనేటప్పుడు పువర్, ద పువర్ వాడాం కదా. అలాగే లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. ది ఇంగ్లీష్ అన్నాం అనుకోండి, ఇంగ్లీష్ పీపుల్. కానీ ఇంగ్లీష్ అంటే భాష, లాంగ్వేజ్ పేర్ల ముందు ది వాడకూడదు. ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్, తెలుగు. కానీ ది తెలుగు అంటే తెలుగు ప్రజలు అని అర్థం వస్తుంది. ది అమెరికన్ ప్రజలు, అమెరికన్ లాంగ్వేజ్ అన్నప్పుడు ది వాడకూడదు. ఇంగ్లీష్ దాని పేర్ల ముందు ది వాడకూడదు. ది ఇంగ్లీష్ అని వాడితే మాత్రం ఆ ఇంగ్లీష్ ప్రజలను వస్తుంది. కాబట్టి ఆ భాష పేర్ల ముందు ది అనే పదం వాడితే ఆ వర్గానికి, ప్రజలకి సంబంధించి అర్థాన్ని ఇస్తుంది. యాజ్ అన్ అడ్వర్బ్ విత్ ఏ ప్యారలల్. అలాగే కంపేర్, పోలిక. ది మోర్ దే గెట్, ది మోర్ దే వాంట్. ఎంత ఎక్కువ వాళ్ళు వస్తే ఇంకా అంత ఎక్కువ వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు. ప్యారలల్గా ఇంక్రీజ్, అలాగే ప్యారలల్గా డిక్రీజ్. ది మోర్ నాయిస్ యు మేక్, ది లెస్ యూ అండర్స్టాండ్. నువ్వు ఎంత ఎక్కువ శబ్దం చేస్తే అంత తక్కువ అర్థం చేసుకుంటావు. ది మోర్ నాయిస్ దట్ స్టూడెంట్స్ మేక్ ఇన్ ద క్లాస్, ద లెస్ దే గ్రాస్ప్.
ఎంత శబ్దం ఎక్కువ చేస్తే వాళ్ళు క్లాస్లో అంత తక్కువ అవగాహన, అంటే కామ్గా ఉండాలి అని అర్థం అనమాట. సో ది మోర్ దే గెట్ ది మోర్ దే వాంట్. ప్యారలల్, ఈ విధంగా ప్యారలల్ ఇంక్రీజ్ ప్యారలల్ డిక్రీజ్లో కూడాను మనం ఈ ది అనేటువంటి వాడతాం అనమాట. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. అయితే ఈ ఒమిషన్స్ ఉన్నాయి, ఎప్పుడు వాడకూడదు అనేటువంటివి. ఐ వాంట్ టు డూ దట్ ఇన్ మై సెకండ్ వీడియో. ప్లీజ్ డోంట్ స్కిప్, వాచ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, యూ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ పుట్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్. నేను తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్లో కూడాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కారణం ఏంటంటే, తెలుగు మీడియం వాళ్ళకు కొంత అవగాహన లోపం ఒకవేళ ఉంటే క్లారిటీగా ఉంటుంది అని చెప్పి అర్థంతో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకి పెద్ద కష్టం కాదు, అర్థం అవుతుంది. ఇక మీదట నేను చేసేటువంటి వీడియోస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ ఆల్.